Warum OBS? Warum? Warum musst du immer die Verbindung verlieren? Kann es nicht einen Stream geben, wo das nicht passiert? Ist die Verbindung jetzt wieder da? Könnt ihr mich alle wieder hören? Irgendwas. Ich habe gesagt, kann es nicht einmal einen Stream geben, wo das nicht passiert, dass die Verbindung abbricht? Das habe ich gefragt. Aber gut, ihr seid wieder da. Thanks for being so considerate. Not that I entirely believe him. Pardon me for changing the subject, but what exactly is this favor you wanted to ask? We assumed it had something to do with Crimson and Co. Oh, yes, that. Ciao, what's taking so long? I don't have all the time in the world. Wer ist das denn? Why, if it isn't Master Zin? Aber mit X, nicht mit Z. Also es ist nicht der gleiche Sinn wahrscheinlich. Is there something troubling you? Oder wird X wie ein... Ich glaube, das wird wie ein Sch gesprochen, ne? Der heißt Jin. Jin. Of course. Of course there is. You've been keeping me waiting for ages now. When is this guide you promised coming to pick me up? Nein, es ist eine Begleitermission. I told you I would be more than happy to show your... I told you that you're no good. Don't make me repeat myself. I didn't come all the way to Crossbill to be ferried around the place by one of our own men. But of course, that is why we took the liberty of making alternative arrangements for you today. Ach, man muss dem nur die Stadt zeigen, okay. These fine youths will be your guides. Them? Wait just a minute here, Chow. Is this the favor you wanted to ask, Car? Allow me to formally introduce you. This is Master Jin, the grandson of the Eiyuu's elders. We would like you to take him on a tour of Crossbill City. I was afraid you'd say that. You're putting in a support request for us to babysit this little squirt? How unorthodox. These are the guys you spoke of? They seem a bit young, don't they? Das sagt das Kind. Why did you not send for someone like Elia Platier or Dieter Croix oder Kreuz? Ich glaube, die heißen Kreuz, ne? Kreuz. I fear you overestimate how much pull I actually have. That being said, the people standing before you are cross-balance celebrities in their own right. These are the ladies and gentlemen who solved that incident in the spring. Are they now? That would make you the special support section then, wouldn't it? The same ones who crushed the cult? Wait, you've heard about that? But how? Master Zin is the grandson of an elder. It is only natural that he be well informed about current events at the continent. He spent much time studying Crossbill in depth before making his visit. Of course I did. Of course I did. You heard who my grandfather is. The future of Eiyuu will be on my shoulders someday. I have to be a cut above commoners such as yourselves, mentally speaking. Ron's got a real mouth on him. Take it easy, Randy. He's just a kid, Car. Very well, if you insist, then I will accept this proposal. I can take this opportunity to ask more about the cult incident. Huh?
Is something wrong? This is... Ja. Bemerkst du, dass Tio fehlt, die wichtigste Person von allen? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kann ich jetzt nicht mehr aufhören, diesen Teppich anzugucken und da Milchreis drin zu sehen. Ich finde, der sieht aus wie Milchreis. Dieser Teppich. Als wenn man so ein PNG von Milchreis da drauf geklatscht hätte. Love at first sight! What? Ach, er hat sich in Ellie verknallt. Ich dachte erst, er würde jetzt auf Wazy zugehen. Excuse me? Those alluring eyes, that luscious pearl gray hair, and those beautiful, bountiful proportions. I never thought I'd meet the woman of my dreams here of all places. You there, what's your name? Me? It's Ellie. Ellie McDowell. It's nice to meet you, Shin. Ellie, even your name is lovely. Now I understand. This is why destiny brought me to Crossbill. To meet you. What is he talking about? Lloyd wird direkt eifersüchtig. Obwohl eigentlich Tio ja besser ist. Great, as if being a cheeky brat wasn't enough. Now he's gonna try and play grown-up too. I think Ellie has a new biggest fan. Car. She's acceptable, Chow. I would like this lovely lady to guide me around the city at once. I'm glad to hear it. Well, off you go, everyone. Do be sure to take good care of Mr. Jin. Hold on just a second. Should the SSS really be playing tour guide for the grandson of a crime syndicate elder? Sure, why not? Alright, we'll accept. So, are there any particular places in the city we should go to? I think Master Zin has a few places in mind. He'll let you know. Do be careful on your tour, Master Jin. You enjoy yourself now. Oh, I will. Let's be off, my dearest Ellie. Wait, Jin? You weren't thinking of going off with Ellie by yourself, were you? And what's the matter with that? There are far too many of you to travel comfortably. And besides, 3 is a crowd. I get that, but I doubt anyone would try to target a child, even if he's connected to Eiyuu. Still, is it really a good idea to leave them alone? Ahem! Jin, the trade conference is approaching fast. Crossbill is on high alert right now, meaning that anything could happen. For the sake of your safety, wouldn't it be smarter to travel with more protection? You may have a point. Very well. 2 of you may come as bodyguards, but no more. Jetzt gerade fällt mir ein, hieß es in Trails of Cold Steel nicht, dass da noch eine Terroristenorganisation von hier aus mitgewirkt hat bei der Trade Conference? Könnte es sich dabei eventuell um die Red Constellation handeln? Was weird wäre, weil die Society dann sowohl mit der Red Constellation als auch mit Zephyr zusammengearbeitet hätte und die ja eigentlich Feinde sind und auf unterschiedlichen Seiten stehen sollten. Beziehungsweise nicht die Society, sondern die Noble Alliance, aber auch die Society. Ah, gleich kommt schon wieder Werbung.
Very well, 2 of you may come with as bodyguards, but no more! As for the others, let me see. They can watch us from a safe distance away. How does that sound? Well... honestly, it's not too shabby of an idea. It's actually standard practice when it comes to protecting high-profile individuals. Car? Then it's decided. Well, you should be meat shield. Also, you should be meat shield number 1, Lloyd. Which one? Which of us 3 do you want to bring along? Let me think. Wen hatte ich denn als Heiler? Müssen wir hier überhaupt kämpfen? Aber ich glaube, jetzt gerade ist wieder Werbung, ne? Müssen wir in der Quest überhaupt kämpfen? Ist das wichtig für die Auswahl? Keine Kämpfe, ja gut, dann nehme ich... Randy mit. Irgendwie stand da eben, es kommt eine Werbung, aber jetzt steht hier gar nicht, dass eine Werbepause angebrochen ist. Would you mind tagging along with us, Randy? Can't say I'm thrilled about it, but sure. Escorting little Prince Precious here around the city should be a piece of cake. Noel and Wazy, you two keep an eye on us from a distance and observe our surroundings. Roger that, Car! Less work for me. Jetzt kommt die Werbeunterbrechung. Okay. Dann warte ich, bis die Werbung... Also echt, also das ist ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm, wie viel Werbung hier kommt. Das muss sich umgehend ändern. Also nach dem Stream. Ich werde heute noch zu Ende streamen. Aber danach ändere ich das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob Twitch weiß, wie viel Werbung das ist. Ob die sich jemals so viel Werbung angetan haben. Also... Kann ich das jetzt gerade vielleicht sogar ändern? Einmal bei Twitch reingehen. Das geht mir auf den Sack. Das geht mir gerade auf den Sack. Einstellungen. Affiliate. Okay, die Werbung kommt im Moment einmal pro Stunde.
So, jetzt müsste die Werbung vorbei sein. Ich gucke aber gerade. So. Werbung. So, Werbung vor dem Stream. Okay. Ich hoffe, jetzt kommt keine Werbung mehr. Is this arrangement to your liking, Mr. Jin? I have no objections. And drop the master. I get enough of that from Eiyuu's members already. Sure. You got it, Jin. Hey, you have to call me Master Jin. Good now, let's get going. I'd specify where you'd like where I'd like you to take me once we're outside. Quest Jin in the City. Shin in the City. Oder Sin? Heißt es Sin? Ich weiß nicht, wie man im Chinesischen ein X ausspricht. Ich bin halt kein Chinese. Let me begin by laying out the details of the tour. I prefer not to repeat myself, so pay attention. Yeah, sure. Damn! Red's just trying to act like a big shot in front of Mademoiselle Ellie. In front of Mademoiselle. True, but he's sort of pulling it off, Car. That lovesick fool really has it bad for her, doesn't he? Excuse me, did you have something you'd like to add? No, it's nothing. We're ready to hear your explanation. Very well, then I'll get straight to the point. As we discussed inside, you will function as my tour guides around the city. However, trying to navigate this place without a goal would only exhaust us. Therefore, I have decided on our eventual end point in advance. And where would that be, Car? The roof of Time's department store in the central square. Okay, sollte ich mir das aufschreiben? Weil da wollen die am Ende sein. Time's roof end. Simply ensure that you take me there last. After that, you will be relieved of your duties. Got it, that's easy enough to remember. So, other than that, we are free to choose where we go along the way. Now, I'm not about to let you parade me through the duller parts of town. Instead, I ask that you bring me to Central Square via East Street. So, East Street. East Street. Central Square. Is it me, or do you already have most of this mapped out? Haha, please. This is a special trip for me. It's only obvious that I would make preparations beforehand. That said, I don't have any plans beyond what I've already told you. I'd be grateful if you could take us on a few enjoyable detours so that I may spend some quality time with Ellie. Now, Shin, don't forget that I am one of your guides as well. Nonsense! Out of the question. You're my guest now, Ellie. Which means your only task is to relax and enjoy yourself. And fuck me.
Oh boy, maybe lovesick was a bit of an understatement, car. That aside, I get the gist of things now. But you know what you're asking us for really isn't all that different from a casual stroll through the city. Are you sure you're okay with that, Sin? Yeah, I mean, aren't there any other options you want to check out? What about Arkansas or something like that? There's always Michelin Wonderland. Though that's outside of city limits, and I think they're closed right now anyway. Warum erwähne ich das überhaupt? Nur um es dir in die Fresse zu reiben, dass du da nicht hin kannst? Who do you take me for? Of course I've already been to the most notable places in all of Crossbill. They were enjoyable enough, but I wouldn't mind returning in the future. But that isn't my goal for today. There's so much more I need to see of this place before I leave. I'd rather see Crossbill's true face as its citizens know it, rather than the same old tourist attractions. Ja, dann sollten wir vielleicht da in den Downtown District gehen. Crossbill's true face? You've put a lot of thought into this. Just imagine how pushy he's gonna be once he grows up, the little shit. Do you understand now? Daylight's burning as we speak, so I'd like to get this tour started. Understood. Let's not waste any time then. Alrighty, we'll go on ahead. You two watch your backs. Roger, car! Have fun out there. Gut. Also ich bin gerade in den High-Speed-Mode gegangen. Ach ja, hier gab's ja, man konnte die Kamera gar nicht drehen. So, was sollten wir ihm zeigen? Den Leuchtturm? Hier, guck mal, ein Leuchtturm. Lupinous River Lighthouse 1. So, hier könnten wir aber ein bisschen schneller machen. So. Hier geht's zur East Street, die wollte er ja sehen. Du warst bei der Bank, okay? So, this is East Street. This is the first real chance I have had to take it all in. You must feel quite at home here. Does it remind you of Calvert? In a sense, I suppose. But unfortunately, this is nowhere near as lively as the Eastern Quarter. Speaking of, I'd love the opportunity to show you around the Republic someday, my dear Ellie. By which I mean you're more than welcome to come home with me, and marry me, and make kids with me. Well, that's quite the offer. No kidding, this kid seriously thinks he's got game, huh? Tatsächlich. Exit. Es fällt mir gerade auf, ne? Ist das der einzige Weg in das Gebäude rein? Warum steht da Exit? And what is this, an apartment complex? Is there supposed to be something worth seeing inside? Well, not particular, no. Then why bother dragging me here? Surely you have better places to show me. Warum steht da Exit, wenn das doch der Eingang ist? So, hier ist die Bracer-Gilde. This is the Crossbill branch of the Bracer Guild. Why are you hiding, Jin? Shut up, it's none of your business. My oh my, what are you doing with that cute little boy there? Du kannst die Orte sagen, wo du warst. Hier kann ich nicht einfach überall hingehen. Don't just stand there blocking the entrance, come on over. Okay. So, who's the rascal? Is he lost? Should we help him track down his parents? Not quite. Hey, you receptionist! Is the Divine Blade of Wind here right now?
Well, someone has a mouth on him. Hast du auch gemacht, bist auch einfach überall hingegangen. Okay. Sorry, Dumpling, but Arius is out at the moment. Oh, good. Müssen wir auch zum Krankenhaus und so gehen oder nur innerhalb der Stadt? Good? What's with the relief? Your speech, behavior and get-up point to one thing. I get it, you're connected with Eiyuu, the grandson of an elder, no less. How do you know that? Nur in der Stadt, okay. I didn't, silly. You were the one who just told me. But don't think that makes me a deceiver. Every reach of ability you see in front of you is 100% genuine. Understood. Why does he look and act like this? What a strange person. Are all people from the Bracer Guild this way? Well, aren't you a rude little scamp? I'm sure you'll make a fine member of the mighty Eiyuu, and only get worse with time at that. Oben dürfte es noch eine kleine Szene mit Kea geben. Ah, okay. Oh yeah, definitely. That aside, why the weariness about Arios? It's not like we hold a grudge against Eiyuu or anything. So you say. Your people have meddled in the Elder's affairs on countless occasions. The Divine Blade of Wind and the Immovable... The Immovable is Sinn, oder? Have been nothing but problems for us. Das ist der Sinn aus Trails in the Sky, oder? Der Immovable. Ich meine, der hätte diesen Beinamen gehabt. The Immovable? Ah, he means Sinn, the Immovable. Ach, sag ich doch. An A-rank bracer from Calvert, as well as master of the Taito School of Martial Arts. We don't see him often anymore, but he's helped this branch many times in the past. If I remember correctly, isn't Lin also a Taito practitioner? She sure is. Zin's one of her predecessors in school, so it goes without saying that he's incredibly strong. Makes sense, you gotta be tough as nails if you wanna cut it as a bracer. Naja, was ihr macht, ist im Prinzip doch eigentlich das Gleiche, oder? Ihr habt im Prinzip den gleichen Arbeitsbereich. That may be, but the real issue with your guild is the code you stand by. Call it your guiding principles if you want, but that doesn't give you the right to do whatever you please in the name of civilian safety. Genau, rette nicht einfach irgendwelche Leute, solange du dabei Mafias im Weg stehst. By the same token, though, our code balances itself out. There are some things we even we can't touch due to our non-interference policy. Die CPD darf sich aber in Politikkram ein... Ja gut. Das stimmt. But hold the phone, little man. How do you know so much about that at your age? Seriously, I'm impressed, Chin. Ha! Flattery will get you nowhere. Anyway, your braces are... Alright, I think that's enough griping about the guild. You're still just a kid after all. Speaking of kids, Kia and Shizuku are hanging out upstairs. You should go say hi to them. Ja, okay, dann wäre ich sowieso nach oben gegangen. That's right. It almost slipped my mind that they were here. Why don't we go introduce Zin to them? Shin? What? Who are you talking about? Wir reden von Shizuku und dem Ikea-Regal. Oh, you guys are back. How's it going? Are you in the middle of work right now? I guess you could say that, yeah. Why are we speaking to these children? Do you know them? Huh? Who's that? He sounds like a little boy.
Who's little? I'm not a little boy. I hate you. I am Shin, the man slated to bear the burden of Eiyuu's future as an elder's grandson. I apologize. Wow, you're so tiny, but you act as grown-up as Lloyd and them. You're a lot more of a big shot than your size lets on, huh? Stop it! Stop calling me small! Kido, destroyer of rude boys. Oh, let me introduce you, Jin. These two are Kia and Shizuku. I think they're just a bit older than you. And did we mention that Shizuku is Ario's daughter? That's the Divine Blade of Winds. I bet you're a swordsman too, aren't you? Your eyes have been closed this entire time. You must be using that Insight technique. Nein, sie ist einfach nur blind. Insight? Deep Insight. How do you know about Insight? Of course not. Actually, I'm unable to see. My hearing is better than most because of it, but I'm not nearly as amazing as my father. I'm terribly sorry. That was ungentlemanly of me. Please forgive me for my insolence. It's alright. Wow. It seems he can be a good little boy when he wants to. I'm not a little boy! Wisst ihr, was wir ihm auch zeigen müssen? Das Wichtigste von allem? Den Angelclub. And was this some sort of bait shop? No, it's the Imperial Fishing Club. Well, either way, it's somewhere for fishing enthusiasts together, isn't it? There exists in Crossbill too, I see. You mean there's clubs like this in Calvert as well? Oh nein, die Welt wird zugrunde gehen. Entschuldigung, ich muss hier vorbei. Ey, du alter Sack, kannst du nicht ein bisschen zur Seite gehen? Musst du mir die ganze Zeit gegen die Schulter rammen? Nee, sorry, kann ich nicht. Ich muss unbedingt hier lang, aber du stehst im Weg. Yes, there are. Incidentally, my grandfather is also obsessed with fishing. Oh Gott, nein, die Welt wird wirklich zugrunde gehen. I for one don't see what all the excitement is about. If you want to catch fish, just use a net. It's clearly the most effective method. Ja, oder du lässt es einfach. This kid doesn't know when to put a sock in it. Does he? Entschuldigung, kann ich hier jetzt endlich mal vorbei? Oh, jetzt steht das kleine Kind im Weg. So, was ist das hier nochmal für ein Haus? Hier ist auf jeden Fall noch dieses Inn. Long Lao, so they even have Eastern-style eateries on East Street, do they? Would you like to stop here for a break? A fine idea, I was just starting to get hungry, in fact. I'd like to see exactly what kind of food is served here. So, was Long Lao to your liking? Yeah, I wanna know how it compares to someone who's tasted the real deal. What is the meaning of this? Dishes like this at these prices? Is the owner out of his mind? Lower your voice, Shin. If they hear you complaining. Wait, let him finish. For example, this Mapo tofu is better than anything I have had from the 3-star restaurants in Eastern Quarter. Something this exquisite should be thrice as expensive, so why isn't it? That good, I don't believe this. How long has a restaurant of this quality been hiding in Crossbill? Okay, er scheint sehr begeistert zu sein.
Well, either way, I'm glad you enjoyed yourself. So. Moment. Sitze ich jetzt höher als vorher? Ich glaube. Mir ist aufgefallen, dass über meinem Kopf so viel Freiraum war. Aber der Stuhl sinkt, glaube ich, sowieso nach einer Zeit einfach ab. Der geht einfach immer weiter runter. So, wir können uns den District hier noch angucken. Der ist für dich wahrscheinlich am interessantesten. Ach, guck mal, da ist wieder Ries. Just what is this place? It's so dreary. This is the downtown district. Sadly, it was left behind during the city's redevelopment years ago. In dem Gebäude oben warst du, glaubst du, auch? Okay. Is that so? I suppose every nation has these sort of places. I've seen enough. Bring me back to East Street post haste. Yeah, okay. Okay, wir können uns die Saber Vipers nicht mal angucken. Also das hier, da konnte man rein. And what's this place? This home belongs to the chairman of Crossbill Business Owners Association. He's a good friend of ours, in fact. Is he now? I suppose even Chow and the others would pay their respects to a man in his position. It may be wise for me to greet him. Ja, der wäre dann aber oben, ne? Well, if it isn't Lloyd and the SSS. I don't believe I recognize the boy in the Eastern attire here. And there I thought I knew everyone from East Street. You're the chairman of the Business Owners Association, correct? I am Shin, the man burdened with carrying the future of Eiyuu upon his shoulders. Eiyuu, you say? They're the trading company from Eastern Quarter that recently expanded into Crossbill. Judging by your words, could it be that you're related to their Council of Elders? Indeed I am. My grandfather is one of them. Do you know the Elders, Mr. Morse? No, not personally. I merely engaged in a few small exchange with them back in my merchant days. But it makes sense that you're so sharp, considering you're an elder's grandson. Might I ask what your business is with Lloyd and his team? Well, one thing led to another. These citizens were dying to show me the sights of their beloved Crossbill. That being the case, who was I to deny them their simple wish? Oh, I'm dying, all right. It sounds like there's more to that, but the important thing is that you all seem to be getting along well. Shin was it? It would please me greatly if you were to take a liking to Crossbill, young man. I'm not ashamed to admit that I've been mightily enjoying it. Now, if you'll excuse us. Okay. Dann vielleicht doch nochmal zum IBC. The IBC, it's a fine building, yes. No more or less so than usual. Is this not your first time here, Shin? Well, of course not. Naturally, even Eiyuu has an account with the IBC. It just so happens that I recently opened one myself for stock trading purposes. I'm hoping to receive some hefty dividends in the near future. Come to think of it, weren't you doing something like that while you were a student, Ellie? Well, yes, I did dabble in equities a bit, but only for future reference, really.
So you're no stranger to shareholding either, Ellie. I never would have guessed. That reminds me, I recently came across an interesting investment opportunity. Not many people have taken notice of it yet, and its prospects are quite promising. But of course, there are always other opinions in the market that could recommend if you like. Other options? Maybe I shouldn't have mentioned that. Kid's trying too hard. Gah! My apologies, Ellie. Forget I said any of that. I simply got carried away after learning the two of us shared something in common. You don't need to apologize, I just wasn't expecting it, that's all. Oh, Ellie, you truly are a goddess. In any case, the IBC is hardly anything special to me, so there's no need for us to head inside. Let's move on to the next location. Sure thing. Okay, die nächste Location. Warte mal, können wir auch in das Gebäude rein? As I said, there's nothing special to me about the IBC. Now let's... Okay. Können wir also nicht. So. Dann gehen wir wieder zur East Street. Und zum Central Square. This would be Central Square, correct? It's about as busy as I would expect a thoroughfare to be. That's right, Times department store is only a stone's throw away from us too. Should we head there right now? I'll let the three of you figure that out. After all, as long as I get to stay by Ellie's side, I couldn't be happier. We heard you we heard you the 40th time. That's very sweet of you, Shin. Anyway, why don't we take a little stroll around the area before we head to the store? Ja, hier guck mal, wir haben hier Jen. So this is the Orbital store, hmm? I've often seen it covered in magazines and such. Between the decor and the merchandise, everything seems very state-of-the-art. I'll admit, I don't think anything in Calvert equals this in terms of scale. Jenton does carry a variety of products from nations all around. It's a testament to Crossbill's status as a cultural melting pot. Speaking of cutting edge, they also sell computers here that you can hook up to the Orbital network. Orbital network, you say? Yeah, basically it's the system that helps bring communication devices into the modern age. The Orbital Network project has been steadily growing thanks to the work of the Epstein Foundation. By accessing it through a terminal, you can transmit not only your voice, but text and pictures too. Wow, technology's come so far. Not that I'm surprised. What do you think you are anyway? A walking encyclopedia? Quit trying to show off. I wouldn't really say I was. Damn Brad always has to get the last word, huh? So. Da ist der Time Store, da wollen wir noch nicht hin. Hier steht schon wieder das Auto. Wingsept Café. I wrote assumed Celtio. Ja, man kann davon ausgehen, dass Calvert technologisch etwas hinterherhängt. I wrongly assumed Celtio would lose all motivation after we demoted him. Okay, ich wollte eigentlich gucken, ob das irgendein Dialog hier jetzt triggert, aber nein.
Gut. West Street is just up ahead. We probably shouldn't stray too far from the department store, though. Let's turn back. Okay. Und hier in die Back Alley. Shopping Arcade, huh? This would be the entrance to Crossbill's Back Alley, correct? Right, you've heard of it, huh? We don't have any reason to go there right now, though. So past here is where Reverie once stood. Just like Chow and the others told me. Kann ich in den Administrative District gehen? Where are you going, Lloyd? This way leads to the Administrative District. Oh, you're right, let's head back. Isn't that the department store right over there? Also ich kann nicht mehr zurück. Habe ich mir das schon verbaut? Nee. Okay. Und kann ich von hier aus zum Administrative District? Is this the way to East Street? Well, no. That's what I thought. I believe I was clear about the route we're taking. Or do you just not know your directions? I do, sorry about that. Okay, also habe ich jetzt im Prinzip schon alles gezeigt, ne? So this is where the Crossbill Times is produced. I did hear something about their main office being located in the Harbor District as well. Huh, did you say something? Nothing of importance. If I'm being honest, I don't particularly care for journalists, especially those that snoop around our business. However, I will acknowledge that they have a respectable finance section. It's rather popular among Republican tycoons. What do I even say to that? He continues to be remarkably worldly for a boy his age. Dann habe ich ja im Prinzip eigentlich jetzt alles angeguckt. Making a few stops along the way is fine, but I'll thank you to refrain from any needless detours. Now hurry and take me to East Street. Das SSS-Gebäude gibt's noch, das stimmt. Und den Laden hier gibt's noch. Gaironde Armory, is that a licensed weapons shop, correct? Why don't we have a look around inside then? Sorry, Shin, this place must be on the up and up. But it's still an armory, just like it says on the sign. There's no way we can take you into a place with so many dangerous weapons inside. I don't see the problem, so long as I don't touch them. It's caught my interest, end of story. If I say we're going in, we're going in. I'll let you feel this one, Ellie. Leave it to me, Lloyd. Listen, Shin, you're one of the most important individuals we've ever had the pleasure of escorting. It's for that reason that we simply can't take any threats to your safety lightly. You're smart, Shin. I'm sure you can see our perspective here, can you? You make a compelling case. I'm glad you understand. I knew your wisdom would shine through in the end. Yes, you're right, I am wise. Mademoiselle just played him like a fiddle. What's with that giant dog? Zeit. Zeit? What's he doing out here? Maybe he just wanted a breath of fresh air. Oh, hat er Angst vor Zeit? Is everything alright, Jin? I get it, you're scared of Zeit, aren't ya? What are you talking about? Nothing scares me. You got that? Absolutely nothing. I've decided that this spot holds nothing of interest to me. Let's move on to the next. Sure thing. It may just be bravado, but you have to admire his commitment. Okay. Aber dann haben wir jetzt alles gesehen. Dann können wir jetzt da reingehen. Well, here we are. Times department store. Anyway, anywhere else you want us to take the little runt first? We won't get a chance to scope out any more places with him once we're in there.
The decision is yours. Either way, try to be quick about it. Ich glaube, wir waren überall, oder? Oder habe ich was vergessen? Fällt dir noch was ein? Ja, denkst schon, dass ich noch was vergessen habe? Nein. I'd say we have chaperoned him enough for one field trip. Let's head inside. Good. I've been looking forward to this one. Then let's not keep you waiting. Wir werden verfolgt von den 2 Leuten, denen wir gesagt haben, dass sie uns verfolgen sollen. Okay, the birds are in the coop. Or department store, rather. Car? Huh. Is something wrong, Wazy? Car? Yeah, I feel like we weren't the only ones tailing them this entire time. Really? Do you suppose it was someone from Eiyuu, maybe? Car? That could very well be the case. It's certainly the most reasonable explanation. But even so, I can't say for sure who it was. Whatever the case, we're probably going to want to follow them inside the store. Okay, understood. Well, here we are. Why don't we check out a few of the shops before we head to the roof? Very well, lead the way. Das ist die Information. I wonder what Scott is doing right now, well, besides his job, I mean. Oh, sorry, just ignore me. I shouldn't be discussing my personal life at work. If you need help at all, feel free to ask. I'll do everything in my power to assist you. So, hier ist immer noch der Eingangsbereich. Hier ist ein Laden. Welcome to Southwark General Store. From daily necessities to souvenirs, we sell it all. Please take your time, look around. Muss ich überhaupt mit den Läden reden? Oder kann ich einfach direkt nach oben gehen? Hello there, feel free to pursue our latest designs. Just let me know if there's anything you'd like to try on. Ich habe nämlich das Gefühl, da passiert gar nichts. Hier sind die 3 schon wieder. Tja, this department store is a joke. I thought this was supposed to be a trade city. Yeah, I wouldn't even spend my loose change on this crap. Don't they know we've got standards? What do you expect? It's all just cheap low-class junk made for plebs. Whatever. Let's just grab something to munch on while we drink. Man konnte dem eine Mishi-Figur kaufen. Aber wo? Also hier unten schon mal gar nicht. Shop. Buy. Nee. Doch, unten. Hier eine Information oder wo? Ach so, hier. Are these the fabled Mishi plushies? What are they doing here? This isn't Michelm. Ah yes, this general store recently added a dedicated display area for Mishi merchandise. Das wäre was für Tio. I take you a fan of his chin. Bite your tongue. I'm not going to stand for you mocking me. How could the man fated to lead Eiyuu possibly be interested in these childish toys? Have you no common sense? Shin? You don't have to take it so personally. Yeah, and what's liking a furball like Mishi got to do with Eiyuu anyway? Enough about this. Let's...
What's this? TikTok Mishi available exclusively as times? Yeah. Like I said, only an infant would have any interest in these playthings. I don't care for them one bit, not in the least. He's not fooling anyone. Methinks a certain Eiyuu elder's grandson doth protest too much. So, kann man das jetzt kaufen? Lloyd spoke to Southward with a whisper. Excuse me, how much for the TikTok Mishi? Oh, that will be 500 Mira. Haha, getting a present for the kid? Well, I'm considering it, yeah. It's only 500 Mira. Should I buy it for Jin? Yeah. Alright, one TikTok Mishi, please. Of course, thank you, and we hope you can to see you again. Hey, Jess, what have you been whispering about over there? Well, funny you should ask. Here, this is for you. This is the store's limited edition. Oh, so that's what you were doing. Well, aren't you a regular Mr. Nice Guy? I don't get it. Just what do you expect me to do with this? Whatever you want, it's a gift, Jin. You should take it. Think of it as a token to remember this day by. A token to remember it by? Well, you've already purchased it, and it would be disrespectful to toss it in the garbage, so fine, I accept. But let me make just one thing clear. I have no interest in this silly little dolls, got it? Yeah, whatever you say. Wir nehmen dich alle überhaupt nicht ernst. Hier möchtest du noch ein schönes Kleid haben, was wir dir anziehen können. Alter, mir fällt jetzt auf, was das eigentlich für Riesenpullover sind. Die reichen ja vom Kopf bis zu den Schuhen. Oder wie wär's mit einem Zylinder? Oder Schuhen. Möchtest du die neuen Stregas haben? Kann es sein, dass ich noch nie auf dem Dach von diesem Gebäude war? Nicht mal in Zero? Weil ich bis jetzt einfach nicht gesehen habe, dass man hier hingehen kann? Well, well, the department store's rooftop has quite the view. It's breathtaking, isn't it? You can see the entire cityscape from up here. Indeed, it's managed to exceed my expectations. Oh yes, Orcus Tower! Is that it over there? It may still be covered up, but the way it overshadows the rest of the city is astounding. Come on, Ellie, get up front right here, closer to me. Okay. Try to be careful, you guys. I don't want anyone falling over the rail. Ja, und lass das nicht in einer Romanze ausufern. So, Jin, were you satisfied with the view from the roof? It was pleasantly adequate, yes. The rest of our citywide tour wasn't too shabby either. I must admit, I think this little outing will be one to remember. Really now? Well, I'm glad you feel that way. I plan to return to Calvert in 2 days. Return to Calvert in 2 days' time. After which I'll once again be surrounded by those stuffy adults, forced to endure an endless torrent of studying. Such is the fate of a man who will one day command those of others. Jin, got it tough, kiddo. By the way, Jin, are you enrolled in Sunday school? Yes, as a means of broadening my horizons. Everyone fears the adults guarding me, though, so they don't dare approach. That's why it was so refreshing to meet
Kia and Shizuku, was it? I rather enjoyed myself speaking to children my age for a change. It's a good thing we ran into them then. Pardon me, I'm not usually one to engage in useless small talk. At any rate, I have had enough touring for my liking. Escort me back to the office at once. Hast du den Switch-Erweiterungspass? Was meinst du damit? Roger that. Du meinst die Switch oder mit N64? Ja klar. Ich spiele ja Majora's Mask darüber. Deswegen ist es ja so kacke. Weil ich das über die Switch spiele. It pleases me to know you enjoyed yourself. I'll admit, it exceeded my expectations. It would seem there's more to Crossbow. It would seem there's more to Crossbow than just Ark and Seal and the theme park. Now I understand why a shrewd businessman like yourself is so taken by it, Chow. Glaubst du, wir kommen später? Was? Ja, können wir. Wahrscheinlich. Ich werde glaube ich auch nicht mehr sonderlich lange streamen. You flatter me, Mr. Zin. Also, vielleicht streame ich noch eine Stunde oder so. Ich wollte hiernach vielleicht noch eine Quest machen und dann wäre es das auch wieder. Wir können es auch am Ende vom Stream zusammen machen. Obwohl mir fällt gerade auf, das sollte ich vielleicht mal machen. Ich glaube, meine Dings hier sind. Meine Joy-Cons sind leer. Oh, ich habe aus Versehen weiter gedrückt. Die sind nämlich, die liegen unangeschlossen. Liegen die da seit meinem letzten Stream. Und das ist, was weiß ich wann gewesen. I could never have imagined that a simple tour would please Master Zin so greatly. For that I'm in your debt. Ich würde es aber doch gerne off-stream dann machen. Weil mir ist gerade warm und ich würde mir dann gern das T-Shirt ausziehen und das mache ich halt nicht on-stream. Und ich glaube, ich brauche eine kurze Pause dazwischen. Vielleicht das Fenster einmal aufreißen. Oh, bis denn. For that I am in your debt. Don't mention it, Chow. We had a fun time as well. It may not be much, but at the very least, we would like to reward you for your efforts. I don't know if that's such a good idea. We're members of the CPD after all. Oh, I thought you might say that, which is why I refrain from having your remuneration prepared in mirror. Consider this as a token of our friendship with Master Shin rather than Eiyuu. Wait, what? How thoughtful of you, Chow. Don't be shy, go on, take it. Someone's pushy. I don't think a no thanks is going to cut it, now that they framed it like that. But probably not, Car. Well, okay, as long as it's not Mira. We appreciate your generosity. Was macht das denn für einen Unterschied, ob das Geld ist oder irgendwas anderes Wertvolles, was du zu Geld machen kannst? Lunar Spirit Beat. I think we should be going now. We'll see you around, Jin. Until next time. Zählt sowas als Bestechung von Polizeibeamten?
Ich meine, dass Bestechung nicht unbedingt Geld erfordert. Oder? Ich meine, wenn du einem Polizisten eine Rolex schenkst, ist das vergleichbar. Nicht, dass eine Rolex nützlich wäre, aber du kannst die halt zu viel Geld machen. Weil es Leute gibt, die sowas halt gern zum Prollen haben. I'll be looking forward to it, Ellie. Be well. Eines Tages werde ich dieses Mädchen heiraten. You must have tired yourself out walking around the city like that. Pastries have been prepared for you in the private quarters. Only the choicest delicacies, of course. Is that so? How very thoughtful. Very well. I'll let Grandfather know how well you've taken care of me. Ich gehe jetzt erstmal masturbieren. He's still young, but you noticed before they left, didn't you? That glimpse of his wisdom and talent? I greatly anticipate seeing how useful you will prove in the future. Right. Still, was that the safe decision to make? In the unlikely event they had chosen to target Master Jin, you would have been the one held responsible, Master Chow. Had that been the case, it simply would have been part of our shared destiny. However, they know just as well as I do that it's far too early for them to be making their move. Speaking of which, have we learned anything new about that front? Yes, we've caught wind of two individuals who were tailing Master Jin and the SSS. Ja, waren das zufällig die Verwandten von Randy? We currently have them under surveillance. Excellent. Allow them to proceed as they like, but take care to keep out of sight. Oder es waren die hier im Moment sind von der Imperial Liberation Front. And see to it our crimson neighbors don't interfere, if you would. Of course. Shin in the city completed. So. Sollte vielleicht auch mal wieder speichern, ne? So. Wenn ich jetzt nur wüsste, was die Hauptquests sind und was die Nebenquests sind. Die Hauptquests sind die lilanen, wie es scheint, ne? Ich meine, das war ja jetzt ein Nebenquest. Dann machen wir das noch, for Old Tome's sake. Wo ist denn das? Stargazers Tower. Wo ist denn nochmal Stargazers Tower? Und kann man da hinfahren zum Stargazers Tower? Oder sollten wir da zu Fuß hin? Der war doch hier. Oh nee, das war das, wo die Killer-Bananen waren, oder? Oder war der auf der anderen Seite? Können wir mit dem Auto dahin? Wir können zumindest dahin fahren.
Dann war hier... Guck mal, waren wir überhaupt schon hier bei dieser... bei der Ursula Road? Oh nein, ich krieg jetzt schon wieder hier Flashbacks. Hier war dieses schreckliche Angelwettbewerbsevent, an dem wir teilnehmen mussten. Weil dieser blauhaarige Professor mit deutschem Namen ein böser Mensch ist. Und das war das Böseste von allem, was er je getan hat. Dass er uns zum Angeln gezwungen hat. Ich wüsste von nichts vergleichbar Schlimmem. Ich möchte jetzt erstmal wirklich bis zum St. Ursulas gehen. Ich möchte möglichst Gegner vermeiden. Einfach nur, um die Kisten alle aufzumachen. Du wurdest in deiner Kindheit zum Angeln gezwungen. Das tut mir echt leid für dich. There's something on the ground. Attack 1. Fuck. Warum hast du es halt wirklich? Ich wusste gar nicht, dass es das im echten Leben auch gibt, dass man dazu gezwungen wird. He breathed deeply, 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 and let out a whine while running his raised hand through his hair. He knew what he had to do, and if he had to be a villain, he may as well be a sympathetic one. Erwarte mal von einem 10-Jährigen da zu sitzen und ruhig zu sein. Alter, kannst du aufhören, mich zu verfolgen, bitte? Petite Carrot. Erinnere mich mal dran, dass ich da noch eine Text-Message, eine Kistennachricht nicht gesehen habe. A bracer, an Erebonian, and a member of the CPD walk into a bar. Shortly thereafter, they are each admitted to St. Ursula with mild concussions. Warum? Ich verstehe den Witz gerade nicht. Ich meine, ist ja nicht so, als hätten wir schon erlebt, wie ein Bracer und ein Erebonian zusammengearbeitet haben. Oder Bracer und CPD. Wieso kann man die Gegner nicht einfach rauspatchen? Geil, Leute ist tot. Self-Destruct ist ja so geil.
Jetzt ist Randy tot, ja. Ich hasse Self-Destruct. Self-Destruct ist so eine scheiß Fähigkeit. Das ist halt einfach diese 3 Leute in der Bar. Ja, aber normalerweise gibt es da eine Pointe. Ich vermisse bei dem Witz gerade irgendwie die Pointe. Hallo? Ach, das ist einer von diesen Anglern, wo wir ein Duell bestehen müssen, oder? Yes, Genevieve heard a knock at the door. She had been sitting upright at the edge of her bed, fully dressed in modest wear from head to toe, with her veiled head set next to her as she read a book. Ich kann dieser Geschichte sowieso nicht folgen. Wow, you're from the Fisherman's Guild, are you? I am Sharkman, the ocean's edge. The ocean's what? The ocean's edge, my boy, as in the very edge of the sea. And that you're here, the two of us are going, and now that you are going to have an angler's duel to the death. That's a bit too high stakes for me. Whoops, I mean the rules are sudden death. Though, actually, you've gotta meet the conditions first anyway. Believe it or not, I've got a reputation for having the finest technique in the Elite Four. To challenge me, you'll need to catch a number of my favorite game fish. If you want to know the exact species you're looking for, just ask Salem back at the city. Why can't you just tell me here? X, danke für den Follow. Why can't you just tell me here? But fine, whatever. Gut, ich will erstmal noch kein Angelduell machen. Jacked klingt nach Final Fantasy X. Dann müssten wir hier jetzt ankommen im St. Ursula. Lloyd? Ist das Celine Neues? Erzähl mal, was gibt's Neues? Oh. Hey there, Cecile. Ach, Cecile hieß sie nicht, Celine. Sorry for dropping by so suddenly. Ah, it's no trouble at all, Lloyd. Ich finde immer noch, dass Celine aussieht, als hätte man Lloyd eine Perücke aufgesetzt. Ellie, Randy, Noel, it's good to see you all again. How have you been? Dabei sind die ja nicht mal verwandt. War Cecile nicht, war Cecile nicht irgendwie die Verlobte von Lloyds Bruder? Also entweder ist da irgendwas sehr Inzestuöses im Gange und Lloyds Bruder wollte einfach die Zwillingsschwester von Lloyd heiraten. Oder die sind nicht miteinander verwandt, aber ich finde immer noch, sie sieht einfach aus wie Lloyd mit Perücke. Hast gern mein Trails Let's Play gesehen, zufällig gerade entdeckt. Ah, okay, danke. Ja, ich bin gerade wieder bei Trails dabei. Diesmal Trails to Azure. Das wollte ich unbedingt noch spielen, bevor ich dann meine Videoreihe zu Trails of Cold Steel 2 mache. Und danach möchte ich dann endlich mal Trails of Cold Steel 3 spielen, was ich halt noch nicht gespielt habe. Einfach aus dem Grund, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte. Weil ich Zero und Azure halt vorher spielen wollte, weil es logischerweise vor Trails of Cold Steel 3 spielt. Zero hatte ich noch fertig gemacht, ja.
Bisher gefällt es so auch. Im Moment sind wir gerade noch bei Nebenkram. Die Hauptstory lassen wir gerade noch ein bisschen liegen und ich glaube, da kommen wir heute auch nicht mehr zu. Aber ich möchte auf jeden Fall noch die Nebenquest hier fertig machen und so. Ich freue mich auch schon richtig auf Cold Steel 3, weil ich gehört habe, dass das richtig gut sein soll. Ich weiß nicht, ob der Tomatentoaster da übertrieben hat, aber er meinte, das wäre bis jetzt das beste Spiel der Reihe. Also, das weckt in mir schon heftige Erwartungen. Well, thank you, long time no see. Way too long if you ask me. I'm flattered you remember me. Ich habe halt heute erst wieder angefangen mit Azure. Ich hatte eine lange Pause gehabt dazwischen, weil ich meinen Controller nicht benutzen konnte, weil ich mit meinem Stuhl über das Ende vom Controllerkabel gerollt bin und der USB-Anschlussstecker so richtig verbogen war. Und ja. So. Ich habe noch einige Games vor mir, ja. Ich fand jetzt Teil 1 und 2 auch nicht schlecht, aber sie waren deutlich weniger gut als die Teile davor. Ich habe aber gehört, dass mit Teil 4 es eigentlich dann wieder bergab geht. Aber ich hoffe mal, dass es nicht allzu schlimm wird. Weil ich liebe die Reihe eigentlich. I believe the last time we spoke was when the CGF came here during the cult incident. Car! Ah, yes. That's not an easy night to forget. So, you're the older sister Lloyd never had. I've heard oh so much about you. Ich finde, ist ja nicht Final Fantasy. Ich glaube wirklich schlecht ist keiner. Nee. Ey. Jetzt spricht es noch an, dass das die Schwester ist, die er nie hatte. Ja, eigentlich ist jeder Teil immer gut. Gut. Er spricht es sogar an, dass es die Schwester ist, die Lloyd nie hatte. Seid ihr euch da wirklich sicher? Weil Cecile sieht wirklich aus wie Lloyd mit langen Haaren. Die hat genau das gleiche Gesicht wie Lloyd. Oh, I don't believe we've met. You must be the other new addition to the SSS apart from Noel. That's one of the many things I am, yes. Wazy Hemisphere. The pleasure is all mine. Nice to meet you. I suppose I owe you a proper introduction as well. My name is Lloyd mit einer Perücke auf dem... Ich meine, Cecile Neues. I'm a nurse here at St. Ursula Hospital. I appreciate you getting along with my dearest little brother here. Jetzt nennt sie ihn auch noch dearest little brother. Cecile, I get where you're coming from, but you don't have to put it like that. It's not like we're related by blood. Nein, bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Ich meine, ihr seht aus wie Zwillinge, aber ihr seid bestimmt nicht verwandt. Anyway, Cecile has been looking out for me for as long as I can remember. Oh, now, Lloyd, you don't need to be embarrassed about me in front of your friends. Nobody said that I was. Ja, aber du hast dich so verhalten. Well, never mind that. Let's get back to the real matter at hand. You're two beautiful new co-workers. The SSS just keeps adding candidates, Lloyd. Have you decided which one of them you're going to date? Hat sie gerade gefragt, ob er lieber Noel oder Wazy daten würde?
War das gerade die Frage? Welche von den 9 Kandidaten er daten würde? Oder an sich? Weil an sich wäre es immer noch Tio. Tio Best Girl. Aber von denen, die jetzt hier sind, Wazy. Wazy Best Boy. Date? Car? Cecile. The SSS is a serious police division group, you know, not a singles group. Ich glaube auch nicht, dass sie das als Singles Group sieht. Ich glaube, sie sieht das als Harem. Oh dear, my apologies. I didn't mean to be so inconsiderate. What was I thinking bringing this up when Tio isn't back yet? Ja, richtig! Warum, wenn Tio gar nicht hier ist? Why? That's not fair to her. Genau, weil Tio ist die Beste. In welchem Kapitel ich gerade bin? Ich glaube erst im 2. Lloyd, once Tio comes home, make sure you take the time to decide who in the SSS is going to be your soulmate. Tio, ich weiß es doch schon. Were you even listening at all? I told you, it's not like that. Watching Cecile tease him like this makes me feel right at home somehow. Oh yeah, nothing like seeing Lloyd's kill me now groans soar way over her head. Not you guys too. Oh shush, I really have missed you these past couple of months, you know. Ich hoffe nur, ich bin nicht aus Versehen gerade in den Story-Fortschritt reingelaufen. As it so happens, I'm about to start my break. Would you like to have some tea with me inside? I wouldn't mind that at all. What do you say, guys? Time for tea? Why not? This will be a good chance to catch up. So, it's still going to be a while before Tio rejoins you all, is it? Ja, leider. Yeah, she's had a lot of work on her plate, last we heard. I'm sure the Foundation's been keeping her plenty busy over at headquarters. Well, that's a shame. Hopefully they let up enough for her to come home soon. I can't wait to ask about all the things she experienced in the Le Mans state when she gets back. Yeah, same here. And I'm willing to bet Tio's just as eager to see you again, too. Wow! Her. Wie so ein Villager. What's with you two? It's just everyone always talks about how close you two are, but seeing it in person really cements the fact. Car? The rest of us can't even get a word in edgewise. I am practically green with envy. Weil du grüne Haare hast. Your hair is always green. Lloyd spricht es sogar an. Get a load of the funny man over here. He doesn't even feel the least bit bad about it. Ich fühle mich auch nicht schlecht, dass ich diesen Witz gemacht habe. Sorry, not all of us got cozy up to a catch like Cecile since the day we could spell our own names. Not the way he clearly has, no. And if he keeps taking it so casually, it's going to come back to haunt him in his other relationships. What are you guys talking about? Ja. Immer dieses Shipping. Now that you mention it, I did end up taking quite a bit of your time catching up, didn't I? I'm sure you had more important reasons for coming here today. Yeah, that's right. The thing is, we're here regarding the support request from someone named Dr. Seiland. Oh mein Gott, das ist wirklich die Main Quest. Ich wollte hier noch gar nicht hin. Ich bin eigentlich nur erstmal hier hingegangen, um mich voll zu heilen. They're the new head of neurology and pharmacology departments here, I think. Car. Yeah, that's right.
When news of Dr. Günthers transgressions came to light... Stimmt, der hieß ja Joachim Günther. And the public learned about his drug, the hospital was in a state of chaos. In the wake of it all, the doctors did their best to provide care to the recovering victims, even while they were off duty. Things weren't easy. Ich sehe gerade nur die ganze Zeit, dass hinter dem Busch da sich irgendwas bewegt, aber da läuft jemand auf der Stelle. Da hat jemand die typische RPG-Krankheit. It's only been just recently that St. Ursula has managed to regain the patient's trust. Ich hoffe, dass Dr. Seiland keine blauen Haare hat, weil sonst ist er böse. Damn, I didn't realize how hard these last few months have been on you guys. It's okay. We managed to work things out one way or another. Now that the scars from... Kropa LP, danke für den Raid. Okay, tschüss. Die erste Nachricht hier im Chat, bye bye. Hallo, hi Manian. Danke für den Follow, Manian. Jetzt wird's ja noch richtig voll hier, auch wenn die meisten dieses Spiel wahrscheinlich gar nicht interessiert. Miau. Deadpool, danke für den Follow. Now that the scars from that incident are finally healing, St. Ursula Hospital is making an effort to move forward. To that end, Dr. Seiland was recruited into a staff from Remiferia. Nein, Manian hatte scheinbar noch nicht gefolgt. Aber jetzt hat er es ja, also ist ja alles gut. Man kann ja Fehler beheben. Viel Spaß im Lurk-Kropa. To that end, Dr. Seiland was... Das hatten wir schon. Am I correct to assume they're related to the Seiland Company, famous for manufacturing medical equipment? Die Bye-Bye-Nachricht war noch bei Kropa. Ja, ich hab's mir gedacht, aber es kam hier an. Es ist halt nur ein bisschen komisch, wenn das Erste, was man von einem liest, Bye-Bye. Aber ich hab's mir schon gedacht, dass das noch zu Kropa gehörte. Yes, that's right. She's relative of its founder. Ach, Dr. Seiland ist eine Sie. Ja gut, dann kann die ja nicht böse sein. Das ist ja dann kein blauhaariger Professor mit deutschem Namen. Das ist dann ja eine Professorin und dementsprechend ist sie nicht böse. Aber im Moment ist sie auch nur eine Doktorin, eine Doctress. Amazon Prime Serien habe ich jetzt schon länger nicht mehr geschaut, nee. Aber ich hatte Good Omens oder wie das heißt geguckt. Das ist, glaube ich, Amazon Prime. Das soll, glaube ich, auch weitergehen demnächst. Das werde ich mir dann auch weiter angucken wahrscheinlich. Ja, das wolltest du fragen, okay. I've never met a woman who exuded so much confidence. She really knows how to command a room. Oh, so they replaced the dirtbag with a lady. Now I'm really looking forward to meeting her. Er will erstmal direkt wieder flirten. Morgen 14 Uhr kommt die zweite Staffel. Ja gut, da bin ich arbeiten. Miau. Danke, Simon, fürs Follow. Don't mind him. If that's her background, then I'm sure she's a great doctor, especially if she's got your stamp of approval. I assume she's appropriately qualified, academically speaking. Alter, kannst du bitte weniger Fachbegriffe benutzen? Yes, just like her predecessor, she's Alter. Das sind ja richtige Zungenbrecher gerade.
Yes, just like her predecessor, she specialized in the fields of pharmacology and neurology while in Remiferia. Ich muss dringend wieder raus aus diesem Krankenhaus. Sprache lernen, Bubble, ja. Da wird hier jetzt aber plötzlich auch einfach mit so Fachbegriffen zugebombt. Dr. Zeiland also recently led a successful operation on Michael, a boy with a serious illness, who's been staying at the hospital. Oh nein. Ich sehe schon kommen, dass das in einem Zombie-Szenario endet. Der hat eine serious illness und wurde hier alleine hingebracht. Und plötzlich haben alle diese illness und werden zu willenlosen Zombies oder irgendwie sowas. Oder Parasite Eve oder irgendwie sowas. In fact, she's now in the early preparations for Shizuku's next scheduled surgery. Did you say Shizuku? Die haben wir doch vorhin noch gesehen. Wow, that's big. I'm glad she's in the hands of someone so capable. Ihr habt bis jetzt nur Sachen über die gehört und habt noch keinerlei Kontakt zu der gehabt. Ihr habt die nicht persönlich kennengelernt oder so. Das ist das erste Mal, dass ihr jetzt von der gehört habt. Und jetzt sagt ihr, oh, ich bin so froh, dass sie in so erfahrenen und begabten Händen ist. Von jemandem, die ich überhaupt nicht kenne. Mit der Zombie-Apokalypse. Ja. So schlimm ist nicht mal. Ich kenne mich mit FNAF überhaupt nicht aus. Would you happen to know where we can find Dr. Zeiland right now? Einfach weil mich das Gameplay von FNAF einfach nicht lockt. At this time of day, she's usually holed up in her lab in the research room. Ey, ernsthaft, ich wäre ausgerastet, wenn sie jetzt gesagt haben, ja, dann müsst ihr da zum See gehen, die ist gerade angeln und dann hätten wir angeln müssen oder irgendwie sowas. Ich hätte es dem Spiel so zugetraut, das hätte mich so wütend gemacht. If you speak with Sarah at the reception desk, she'll phone her for you and let you into the building. Nee, die Serie The 100 kenn ich nicht. Actually, since we're both headed in the same directions, why don't I escort you there? Freunde auf Discord jumpscaren dich mehr als FNAF. Okay. That would be great. Let's go. Yes, that's right. If you would please, thank you very much. Ich will noch gar nicht weitermachen mit der Hauptquest. Ich bin hier nur hingegangen, um mich heilen zu lassen. Okay, I just confirmed everything with Dr. Zeiland. She'll be waiting for you in her office, over in the research ward. Thank you, Sarah. Yeah, you were a big help. My break is almost over, so I think I should leave you all to your work now. Yeah, we can get there on our own. It was nice catching up with you. Ich arbeite als Kassierer, also nichts Großartiges. Und nebenbei bin ich noch Student, beziehungsweise hauptsächlich, aber irgendwie seit Corona bin ich da ein bisschen raus. Ich müsste eigentlich regelmäßiger mal hingehen. Und dich kann man nicht jumpscare, weil du zu krass bist für Jumpscares. Ah, ja. Mhm. Yeah, we can get there on our own. It was nice catching up with you. Thanks again, Cecile. Car? Irgendwann, Manian, wirst du auch mal gejumpscared. Not at all. I'm sure the SSS has plenty of tough days ahead, but I know all of you can handle it. I believe in you, Lloyd. Right, thanks, Cecile. Das ist gar nicht peinlich. Stellt euch mal vor, in aller Öffentlichkeit kommt jemand so zu euch, legt euch die Hand auf die Schulter. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Das ist gar nicht peinlich. Lloyd, you lucky son of a bitch. I believe in you, Lloyd. I can't believe she actually said that to you. Oder du hast solche Leute daneben, die noch viel peinlicher sind und denen davon einer abgeht.
I don't think she said it quite that enthusiastically. When you put it that way, it almost sounds as if you wish she did. What a shame that you didn't even get one of her trademark tender embraces. Now that you mention it... trademark? When was this exactly? Knock it off already. Alright. We're here on duty. Now let's go find Dr. Seiland. Soda, danke für den Follow. Remember, the research ward is on the roof. And the pharmacology lab is on the 4th floor. Miau. Ja, genau. He changed that subject pretty fast. Must have really gotten under his skin. Nee, du hast hier noch nicht gefolgt. Aber jetzt schon. Isn't it the best? Now you know why I go out of my way to tease him so much. Haha. Ist schön, dass ihr den Follow Alert mögt. Ich mag ihn auch. I heard that. Aber ihr müsst mich nicht weiter aufziehen, von wegen hier, dass er ja irgendwelche Liebschaften hätte und so. Tio ist die einzige für mich. Wo konnte man sich hier nochmal voll heilen? Gab es nicht eine Kantine oder sowas? Aber das war hier, genau. Genau, ich würde gerne resten. Ja, lass mich resten. So, und jetzt gehe ich diesen ganzen Weg erstmal wieder zurück. Weil eigentlich bin ich hier ja nur hingegangen, weil ich Kisten öffnen wollte. Nee, lass mich in Ruhe, Schmetterling. Oder Vogel. Was auch immer es ist. Es ist irgendwie beides. Hier bin ich noch nicht hochgegangen. There's something on the ground. Und wir haben hier... Kannst du mich... Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich will gegen die Kiste kämpfen. So. Oh, das sind alles solche Selbstzerstörungsmonster, ne? Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Obwohl, kann ich nicht eigentlich... Kann ich die nicht eigentlich direkt loswerden, indem ich meine ganzen S-Crafts draufhaue? Dann kommen die mir gar nicht erst in die Nähe. Oder ist auch nur noch einer von den Gegnern da und den kann ich wegtanken. Man kann ja auch mal übertreiben. Meinst du mit dem Raketenwerfer? Scheiße. Das hat nicht mal gereicht. Okay, aber die kommen noch mal dran. Okay, aber ich habe es trotzdem geschafft. Obtained Luck. Ey, kannst du aufhören, mich zu verfolgen, bitte? Naja, jetzt muss ich... Dann müssen die jetzt auch einmal schnell verhackfleischt werden.
Ich wollte mir gerade die Chest-Nachricht nochmal angucken. I was once Tower Gazer's chest, but the new diet and mayor had me renovated. Now I'm an upscale apartment for monster swarms. Haben wir gesehen. Haben wir gesehen. So, jetzt können wir wieder erstmal zurück. Ich muss nochmal an den Strand gehen. Weil da weiß ich, dass ich die Kistennachrichten nicht gelesen habe. Ich will die ja auch schön alle mitnehmen, wenn die sich schon so viel Mühe gegeben haben, da Kistennachrichten einzubauen. A hand holding an orbital gun peeks out from inside the... Achso. A hand holding an orbital gun peeks out from inside the chest. The Elder King sends his regards. Wer auch immer das ist. The Simurian metric system has a few obscure measurements that don't get talked about often. For example, salt is measured in grams. Haha. Weil es klingt wie Gramm. Oder was? Ich konnte mich hier doch heilen, oder? Ja. Am Auto. Was ich übrigens schön mit Katzenpfoten drauf und so gemacht habe. Ja, ja. So muss ein Auto aussehen. So, ich bin aber hier, um in wahllose Gegner reinzulaufen. Ne, ich bin hier, um diese Truhe zu öffnen. Das auch nicht. Eigentlich bin ich hier, um zum Stargazer's Tower zu gehen. Yet he paused his raised hand. Suddenly the conundrum grew twice greater in his mind. It's not. I know it's not. Confound it all. Ja gut, ich hab die auch in der falschen Reihenfolge gelesen, die Geschichte. Lass mich in Ruhe, was auch immer du bist. Ist es ein Affe? Ist es ein Mensch? Irgendwas dazwischen? Hier geht's zum Stargazer's Tower, okay. Oh ja, das war das mit den Killerbananen. Ich bin mir sicher, dass das hier die Stelle war, wo es die Killerbananen gab. Oder? Nein. Da, das wollte ich. Ich wollte die Karte aufmachen. Hier ist eine Sackgasse, deswegen wird hier wahrscheinlich eine Kiste sein, ne? Ja. Ich möchte doch nur nicht gegen Gegner kämpfen. So. See my vest, made with a real Guardian chest. Keine Ahnung, was auch immer das für ein Lied ist. Ich kenne es nicht, aber die Kiste singt. Das war wahrscheinlich irgendeine... Oh Gott, da ist die Killerbanane. Ach, das ist ein Song aus Simpsons? Okay. An den erinnere ich mich nicht mehr. Okay. Monsteraffe. Der gar nicht mal so schwer down ist, wie ich dachte. Wenigstens keine Killerbanane dabei, die sind nämlich die schlimmsten. Das Original ist das der schönste. Ich habe die Melodie halt dazu überhaupt nicht im Kopf. Attached to the beim is a label that reads Best Before S1005. Perhaps you shouldn't use this one. Aber wann spielt das hier? In S12 irgendwas? Also das ist so seit 200 Jahren abgelaufen oder so.
Kann man das irgendwo nachgucken? Ja, warte mal. Im Detective Book. So. Combat Fishing? Ne, okay. Weißt du, wann genau das spielt, Kyodai? Ich meine, wir sind gerade hier bei S 1200 irgendwas. Okay, ich gehe hier jetzt hoch. Dann hier um die Ecke, weil hier ist wieder... Oh Gott, Killer Banane. Lass mich in Ruhe, Killer Banane. Quartz Fragment. Nobility he was, and husband he was also, but part of Cyril clung to those wondrous boyhood fairy tales. This is the right way. Villain, you're a villain. She's my wife. You're more married to her father. Was? Du weißt auch nicht, was das hier für ein Jahr ist. Okay. Ich bin mir aber sicher, es ist irgendwo 1200, 1300 oder so. Ich will doch einfach nur ganz in Ruhe die Kiste aufmachen. You sense powerful monsters. Monster Level 82. Nein. Okay. Schon wieder eine Kiste, die wir uns merken müssen. Aber irgendwo kann man sich das bestimmt auch im Internet anzeigen lassen, wo die Kisten mit höherem Level waren. Aber eigentlich sollte ich die ja für die XP mitnehmen, oder? Wenn ich nicht sowieso schon hoch genug gelevelt bin. Ist hier noch eine Kiste? So. Orpiment. Arts. Du... Warte mal, kann... Wazy konnte da... Nee, Wazy kann nicht heilen. Sie kann Bress. Sie kann Bress. So übertrieben deutsch ausgesprochen. Sie kann Bresso. Stargazers Tower. Hier wollen wir doch hin. Und hier ist bestimmt noch eine Kiste, oder? Nein, hier ist irgendwas anderes. Womit wir aber nichts anfangen können at the moment. Here we are, Stargazer's Tower. It's been a long time since our last visit. Huh. This thing looks a lot more imposing when you're standing right in front of it. And we're going to be searching the place. Sounds like a good time to me. The CGF took down the barricade for us, so we should be able to start our investigation immediately. Car? Well, we can't be too cautious. Try to keep your guards up scaling this sucker, yeah? Right, thanks for the reminder. Alright, once we're ready, let's head inside and get this request underway. So. Erstmal haben wir einen Raum, wo nichts ist. Okay. Das erinnert mich gerade ein bisschen wie dieser an diesen Indoor Garden in Trails auf Cold Steel. Sieht schön aus. Stargazer's Tower. Hat das letztes Mal, als wir hier waren, auch schon so geleuchtet? The silence is almost deafening. The CGF scouting reports haven't found any traces of fiends around here since the cult incident. Car?
That was why they decided to allow civilians to serve at the tower again, Car. Do you suppose the bell at the top of the tower summoned them? The way they did, the way the one at the Moon Temple did? The bell, huh? Now that you mention it. I did catch wind of something like that before. Either way, I'm not gonna complain about having no baddies to fight on our way up. Let's get a move on, gang. Yeah, but remember not to let your guards down. Let's keep an eye out as we climb the tower. Da ist nichts, okay. Ist doch auch mal was. Einfach entspannt hier durchzulaufen. Ohne sich Gedanken um Kämpfe machen zu müssen. Es hat auch was Beruhigendes. Es ist so ein bisschen... Wirklich wie so ein Garten einfach. Ein friedlicher Garten. Okay, hier ist nichts, in dem man entspannen kann. Ich merke auch schon, dass das die letzte Quest für heute ist. Ich merke es an meiner Stimme. Solche Spiele, wo ich viel vorlesen muss, gehen halt schon auf die Stimme. Welches war denn jetzt der Weg weiter? Will ich vielleicht doch erst da einmal reinlunsen? Okay, hier ist nichts. Dafür geht's jetzt hier nach oben. Drittes Stockwerk. Wait a minute. Wait a minute. Who are you? This can't be right. Alle Bücher sind weg. What, the bookshelves? They're completely empty. That's what we're saying. It wasn't like that the last time we came here. The request report seemed to imply they were still filled just recently. Are you saying that someone snuck in here and smuggled the books out, Car? There's no way the CGF would have noticed something like that, Car. Ist das eine Phantom Thief B quest? I'm more keen on the why than the how. What would anyone even want with those musty old tomes? I don't know, but we're not going to find out standing around here. There were some shelves on the top floor too. Let's have a look. Let's go have a look. You're right. We should confirm whether or not those books are missing as well. Weil Phantom Thief B wäre einer, der das vollbringen würde, an der CGF vorbeizukommen. Und der hätte auch einen Grund, diese ganzen Bücher zu stehlen. Nämlich einfach nur, um sie zu stehlen und mit uns zu spielen. Da ist gar nichts. Weil das macht ein Phantom Thief B ebenso. Also wer auch immer dieses Gebäude gebaut hat, muss sich auch denken, wir bauen den verschnörkeltsten Weg nach oben, der nur möglich ist. Damit man möglichst lange durch die Gegend latscht. Wer braucht schon ein Treppenhaus? Nein, wir bauen 10 Treppenhäuser, die alle in verschiedene Türme reingehen. Und du musst zwischendurch auch wieder runterlaufen, nachdem du die ganze Zeit hochgelaufen bist. Nur um dann wieder an eine Stelle zu kommen, zu der du eigentlich hin willst. Und überall bauen wir irgendwelche Zäune dazwischen, damit man nicht geradeaus gehen kann, sondern möglichst viel latschen muss.
Das Amt bei Princess Butterfly. Ja, genau so. I figured as much. Da liegen doch 2 Bücher oder so. Da siehst du nicht, da liegen 2 Bücher. But who could have taken them? You don't suppose it was someone connected to the cult, do you, Car? That's one possibility, to be sure. We know the alchemists who built this tower had their ties to them. Whoever took the books might have been trying to hide an ugly truth. But there shouldn't be any traces of the cult remaining anymore. Joachim Günther was supposed to have been the last of them. Man, none of this makes a lick of sense. True, but take a closer look. There are still some books that were left behind. Sag ich doch, das sind 2 Bücher. Das muss reichen. It's not exactly what the request called for, but I don't see why we shouldn't at least turn in those. Good call. I wish we could have turned up even a hint on what happened here. But for now, let's take what we can get and report back to Uncle Miles. Okay, das war's. Lloyd and the group informed Miles of the books that had vanished off the shelves in Stargazer's tower. And that's about the size of it. You can't be serious. How could someone steal that many texts? Naja, so viele Texte ist einfach, aber es geht um so viele Bücher, die sind schwer. Weißt du, Texte aus dem Internet ziehen ist deutlich einfacher als 3 Tonnen Bücher durch die Gegend zu schleppen. Not to mention haul them away without any noticing. There's just no logic to it. I wish we could tell you. But we have no idea what happened to them. Findet ihr jetzt noch eine Karte in dem Buch von Phantom Thief B? No, I understand. It's not like it was your fault. If only we could at least know what kind of books they were. It ain't all bad news. We managed to salvage a few that were left behind. They're not much, unfortunately. However, you may still be able to learn something about the missing texts by examining them. Really? To be fair, we couldn't make heads or tails of the contents ourselves. So I'm not sure how useful they'll actually be, but here you go. These books! From what we could gather, they were written in the Middle Ages. They're so old and dingy, though, that it's tough to make out the words on the pages. Were you able to figure something out? Wo du eben Princess Butterfly schriebst, daran müsste ich endlich mal weitermachen, ne? This is incredible! This and this one too! They're grimoires from the Middle Ages. Grimoires? Yes, tomes outlining alchemies and magical tools from a bygone era. Gab schon lange nichts mehr. Ich glaube, ich habe theoretisch alles, was ich brauche, um die nächste Folge zu schneiden. Ich müsste mal anfangen und dann fällt mir vielleicht auf, wenn ich noch was brauche. I have to decipher the text to know what they cover definitively, but I can tell you as much from the illustrations. Wow. That really is incredible. I guess that makes these pretty valuable. But if that's the case, why leave them behind? Maybe the person who snatched the rest of the books thought they were unimportant? Either way, it's going to be hard to get any clues from these alone. You could be right. In the end, we're still left with a mystery. In the end, it doesn't even matter. Come on now, that doesn't change the fact that you've made a few priceless additions to the library's collection. That's a job well done in my book. I knew I could count on you, SSS. It was our pleasure, Sir Carr. I'm going to preserve these in our archive downstairs, just to be safe. They can sit there until I can get Nielsen and a few others to take a good hard look on them. A good hard look, okay. Thanks for all the help. I'll request your services again if I need them.
Glad to hear it, Uncle Miles. We're always happy to help. Das haben wir jetzt auch. So. Gut, ich würde sagen, dass das für heute auch erstmal reicht. Und ich guck mal gerade, ob ich jetzt auch noch jemanden raiden kann. Ob gerade irgendjemand on ist. Die letzte Folge war Dezember 21. Welche letzte Folge? Achso, Princess Butterfly. Das kann gut sein. Ich dachte jetzt die letzte Folge von dem hier. Ich kann ja gerade mal gucken. Dezember 21? Nicht Dezember 22? Das wäre ja dann schon fast 2 Jahre her. Das war wirklich Dezember 21, oh Gott. Das ist schon 2 Jahre bald her. Okay, da muss definitiv bald wieder was kommen. Okay, also ich raide jetzt mal nicht. Ich habe hier gerade spontan niemanden gefunden. Ich will auch ungern jetzt zu jemandem raiden, der auch Dings gespielt hat. Der auch Trails to Azure spielt. Weil wegen Spoiler eventuell und so. Deswegen werde ich den Stream jetzt, denke ich, einfach beenden. Und wir sehen uns dann hoffentlich demnächst mal wieder. Ich weiß nicht, wann der nächste Stream sein wird. Ich hoffe natürlich, dass jetzt der Abstand bis zum nächsten Stream nicht wieder so lange ist. Sondern dass es schon relativ bald ist. Und ja. Bis dann, Leute. Tschüss.